Okay, so now yesterday we have discussed about the internal structure. So here atria are thin walled. Okay, they are reception chambers. Two atria are separated by interatrial septa. Foramen ovale that connects in the embryonic stage is an aperture. Is a over, okay, in fetus stage that connects left and right atria, but in the adult stage it is closed and it remains as a fossa avalis, like a depression. Okay, so if it is not closed properly, that condition is known as a patent foramen ovale. So right atrium always receives deoxygenated blood by two pre-caval veins and a post-caval vein. Right. So pre-caval veins, they collect from deoxygenated blood from head, forelimbs, and thorax region. You remember post-caval vein, so it receives deoxygenated blood from hind limbs and abdomen. Okay, so the place where the post-caval vein opens. Okay, so this aperture is guarded by eustachian valve, you remember. Okay, and at the same time, the aperture where the coronary sinus enters into right atrium. Okay, so that aperture is guarded by Thebetius valve. There is no valve opening of pre-caval veins. Okay, somebody. Okay, fine. And then, so you remember, left atrium always receives oxygenated blood from two pulmonary veins. Atria and ventricles are separated by atrioventricular septum internally. Left atrium opens into left ventricle by left ventricular aperture guarded by bicuspid valve, and right atrium opens into right ventricle by right atrioventricular aperture guarded by tricuspid valve. Yesterday we discussed. Ventricles are thick-walled blood supply chambers. They are called left ventricle wall is thicker than the right, and two ventricles are separated by interventricular septum. And inner surface of ventricles has, the ridges I told you yesterday, columna carni. So some are bigger than the normal columna carni. They are called papillary muscles, and these white ones are caudate tendinae that connects the papillary muscles with the bicuspid and tricuspid valves. So these caudate tendinae are also known as heartstrings. Okay, so they prevent the bicuspid and tricuspid valves overstretching into the atrium whenever this ventricle అనేది బాగా కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇవి టూ మచ్గా ఏట్రియాలోకి వెళ్లకుండా ఈ యొక్క కార్డేట్ ఎండ్ అనే హార్ట్ స్ట్రింగ్స్ అనేటువంటి ప్రివెంట్ చేస్తాయి. రైట్, సో ఏముంది, యా, సో నోడల్ టిష్యూ ఇక్కడ రావాలి. ఇమేజ్ నోడల్ టిష్యూ, yeah, special cardiac muscles, sinoatrial node are present in the right atrium in the upper corner near superior caval veins. So AV node is present. See, this is sinoatrial node which is present in the
left corner of the right atrium. Okay, so it is a pacemaker. It produces the action potential within the heart, and it is a modified muscle. So this heart is known as myogenic heart, and the action potentials when it is started, that is received by another relay center, that is AVN, atrioventricular node, and it is connected to the, and it is present in the, actually in the, this is, interatrial septum, okay, that connects with the what we call the atrioventricular septum. Okay, in this region it is present in the coronal region, and it is connected to bundle of his. Okay, so it contains two branches, and it reaches up to the walls of the ventricles. Okay, so these branches, this is called bundle of his, and these branches are known as Purkinje fibers. Okay, that is the nodal tissue. Okay, so it is the pacemaker, it is the relay center. SCIN is the pacemaker, it is the relay center. That means it continues, it captures, it receives the signal, and it continues the, so the wave, the heartbeat wave is completely spreaded to the whole ventricle by AV node and bundle of his and their Purkinje fibers. Okay, so SA node can generates action potential for every 0.6 second. It can generate అది నిమిషానికి 100 beats ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు. Okay, so yeah, autonomous nervous system and hormones take charge of increasing and decreasing heart rates. Okay, yeah, pulmonary artery or arch. Right. So arises from right ventricle from left anterior corner, guarded by pulmonary valve. It carries deoxygenated blood to the lungs. Always remember, ఇక్కడ మీకు కనబడేది ఏంటంటే యాక్చువల్గా అది ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ అవుతున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సారీ దిస్ వన్, ఇదేంటి క్యావల్ వెయిన్స్. ఓకే, సో ఇది ఏట్రియం, ఇది reception center for deoxygenated blood. It reaches here, and from here, from the left corner of the right ventricle arises a pulmonary vein. Okay, so it receives the deoxygenated blood, and so it is bifurcated by a pair of pulmonary arteries. It sends the blood to the lungs. Okay, so that is about the pulmonary artery, and at the base of which, okay, so this aortic valve is present, which contains three semi-lunar flaps. Semi-lunar flaps are present. That means the aortic valve contains three semi-lunar flaps. Okay, and here from the, this is left ventricle, from the right corner of the left, anterior right corner of the left ventricle arises this single aorta. Okay, you can also call it as left systemic aorta or left systemic artery. Okay, so it also, at the base of which it also contains an aortic valve. It also contains three semi-lunar flaps. Okay, so the aortic valve
systemic aortic valve also contains 3 semilunar flaps. These two valves that prevent backflow of the blood. Okay, it is the main supplying blood vessel of the body. Okay, and according to a pair of pulmonary veins, they receive purified blood and they empty or they take the purified blood into the left atrium. Okay, from the left atrium, the purified blood or oxygenated blood reaches to the left ventricle. So from the left ventricle, this aorta is arised. So it supplies the blood to whole body. Okay, so these two are the aortic arches. One is pulmonary artery and systemic artery. These two are called as pulmonary artery. At their bases, aortic valves are present, which contain 3 semilunar valves. Right. So yeah, both valves are made of 3 semilunar flaps. And see, this is ligamentum arteriosum. This is a technical term. Remember. So present at point of contact of systemic and pulmonary arches. It is the remnant of ductus arteriosus. Okay. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సిస్టమిక్ అండ్ పల్మనరీ ఆర్చెస్ అనేటువంటి ఎక్కడైతే కనెక్ట్ అయ్యే రీజియన్ ఉంటుందో, సో ఇన్ దిస్ ఏరియాలో లిగమెంటస్ ఆర్టీరియోస్ అనే ఒక లిగమెంట్ అనేది లైట్ గా లెస్ డెవలప్డ్ లిగమెంట్ దట్ స్లైట్లీ కనెక్ట్ దీస్ టు అయోటా. Systemic and pulmonary arteries are joined by ligamentous arteriosum. Ramesh. Right. So, what is it actually? It is the remnant of ductus arteriosus that connects both arches in embryonic stage. Okay. It is not in the adult stage, these two are not connected, but in the embryonic stage, these are connected by ductus arteriosus, like a pipe that connects these two, arteries. Okay, అంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఒక పైప్ ఉంటుంది అనమాట, దీనికి దీనికి. ఓకే, అయోటాకి అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ ఇప్పుడు ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్. సో ఆఫ్టర్ బర్త్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సో క్లోజ్డ్. అది ఏం చేస్తుంది, ఈ రెండింటిని పట్టించి ఒక లిగమెంట్ లాగా మిగిలిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ లిగమెంటస్ ఆర్టీరియోస్. నెక్స్ట్, కార్డియక్ సైకిల్. సో ఇట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ వన్ బీట్ టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. అంటే ఇట్ ఈస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ హార్ట్ బీట్స్ అనమాట కార్డియక్ సైకిల్ అనేది. Okay, so there are 3 phases in cardiac cycle. One is atrial systole, that means contraction of atrium, ventricular systole and contraction of ventricles, and joint diastole. Okay, so relaxation of both the chambers, atria and ventricles. Okay, so where it is started, cardiac cycle, how can we consider it start? Okay, so at the joint diastole, అంటే ఎక్కడైతే రెండు రకాల chambers, atria and ventricles, they are in relaxed state, so that can be considered as start of cardiac cycle. Okay, so blood enters into atria. So due to that relaxation of all the chambers, blood enters into atria. అంటే బ్లడ్ అనేది ఈ రెండు ఏరియా, ఇటువైపు ఏమో deoxygenated blood, various tissues of the body, organs of the body, and ఇటేమో so purified or oxygenated blood from the lungs అనేది joint diastole
స్టేజ్లో బ్లడ్ ఎంటర్ కావడం, ఇవి ఓపెన్ కావడం, ఓకే, స్లైట్గా బ్లడ్ అనేది సో వెంట్రికల్స్ లోకి రావడం దగ్గర మనము కార్డియక్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, స్టార్టింగ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ టైంలో అంటే బ్లడ్ ఈ లోపలికి ఎంట్రీ అయ్యే టైంలో ఈ సెమీ లూనర్ వాల్వ్స్ ఆర్ ఫ్లాప్స్ దే క్లోజ్ ది వాల్వ్స్ at the base of the arches. Aortic arches valves are closed when the blood enters into the ventricles. Okay, this side oxygenated, left side, right side deoxygenated. Okay, so we should remember that. So that can be considered as a start for the cardiac cycle. Now, so atrial systole, so it takes it takes 0.1 seconds to complete. So sinoatrial node starts the beat. We all know that because that is pacemaker. Okay, so ఇది స్టార్ట్ చేస్తుంది, ఇట్లా వేవ్స్ ని యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇట్లా it generate the waves like this sinoatrial node. Okay, so this sinoatrial node is the one that starts the the heartbeat. Okay, so what does it దానివల్ల ఏమవుతుంది, సో రెండు ఏట్రియా అనేటువంటివి కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఏట్రియాలో ఉన్నటువంటి బోత్ అంటే ఇంప్యూర్ అండ్ ప్యూర్, ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ద రీచ్ ఇంటూ వెంట్రికల్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 30%. మామూలు ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు వచ్చిన ఫ్లో కన్నా 30% ఎక్కువగా ఫాస్ట్గా వెంట్రికల్లోకి బ్లడ్ అనేది వస్తుంది. రైట్, వెంట్రిక్యులర్ సిస్టోల్. ఓకే, సో వెంట్రిక్యులర్ సిస్టోల్ ఎంతసేపట్లో అయిపోతుంది, ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ 0.3 seconds. ఓకే, సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ జనరేట్ అయినటువంటి హార్ట్ బీట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇంపల్స్ అనేటువంటి ఇట్ ఈస్ identified or taken over by the AV node. Okay, it collects that heartbeat wave. Okay, and it also excites. Okay, it sends the electric impulses to the whole ventricles. So due to that, this one and this one they start contracting. Okay, avi contract avutayi, right? So that is called ventricular systole. Guర్తుంచుకోండి, systole is the contraction of heart chambers, diastole is the relaxation of heart chambers. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి ఏవి నోడ్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఇంపల్స్ రీచ్ అవుతాయి వెంట్రిక్యులర్ సిస్టోల్. దానివల్లనే సో వెంట్రిక్యులర్ సిస్టోల్ అనేది అదే టైంలో ఏట్రియల్ సిస్టోల్ టైంలోనే వెంట్రిక్యులర్ సిస్టోల్ అనేది కూడా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది ఒకేసారి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, క్లోజ్ ద వాల్వ్స్ ఆఫ్ కస్పిడ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి కాంట్రాక్ట్ కావడం వల్ల ఏమవుతాయి అంటే ఈ యొక్క రెండు పైప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆర్టీరియల్ పైప్స్, ఒకటి సిస్టమిక్ ఆర్చ్ అండ్ పల్మోనరీ ఆర్చ్. వీటి యొక్క ఈ ఓపెనింగ్స్ అంటే ఓపెనింగ్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆర్చెస్ ఆర్ ఓపెన్, అండ్ ఇవి రెండు మిట్రల్ వాల్వ్ అంటే బైకాస్పిడ్ వాల్వ్ అండ్ ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్ అనేది అప్పటి వరకు కొంచెం టువర్డ్స్ ది వెంట్రికల్స్ వైపు ఉంటాయి. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇవి రెండు చాంబర్స్ కాంట్రాక్ట్ అయితే ఇవి టప్ అని ఇట్లా కొంచెం సౌండ్ చేస్తూ ఓకే పైకి వెళ్తాయి అన్నమాట. సో దాన్నే మనం ఫస్ట్ హార్ట్ బీట్ లబ్ సౌండ్ గా
కన్సిడర్ చేస్తాం. గుర్తుంచుకోండి, ఫస్ట్ హార్ట్ బీట్ ఈస్ డ్యూ టు ద క్లోజ్ యునో ద క్లోజింగ్ ఆఫ్ ది బైకస్పిడ్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్స్. ఓకే, వాటి అవి మూసుకోవడం వల్ల వచ్చే సౌండే లబ్ అని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ యునో కరోనరీ బీట్ సౌండ్. ఓకే, ద లబ్ అనేది డ్యూ టు ద closing of the bicuspid and tricuspid valves. Okay, so the semilunar valves open, so blood enters into aortic arches. అదేమవుతుంది, అయోటిక్ ఆర్చెస్ అంటే ఇక్కడ ఉండే సెమీలూనర్ వాల్వ్స్ అనేటువంటి రెండు ఓపెన్ అవుతాయి. దీనివల్ల ఈ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెంట్రికల్స్ వల్ల సో బ్లడ్ అనేది ఈ రెండిట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ఇంటూ సిస్టమిక్ అయోటా అండ్ impurified deoxygenated blood are is taken into the pulmonary artery to take it into lungs for the purification. Okay, yeah, blood entered into aortic arches and the flaps are what we call the semilunar valves. They prevent the backflow of the blood from the arches. Giant diastole, okay, at atrial and the ventricular chamber diastoles relaxation. Okay, it happens in 0.4 seconds. Okay, so after contraction and sending of the blood from the ventricles to the the aortic arches are aortic arches, that is systemic and pulmonary arches. The ventricles, they start relaxing. Ventricles అనేటువంటి రిలాక్స్ అవుతుంటాయి. అప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సో వెంట్రికల్స్ ఎప్పుడైతే రిలాక్స్ అవుతాయో అంటే ఇట్లా ఈ క్లోజ్ అయి ఉన్నటువంటి వెంట్రికల్స్ ఓపెన్ రిలాక్స్ అయ్యేసరికి ఇటు లోపలికి ఓకే నొక్కినట్టుగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అంటే ఈ వీటి గోడలకి ఇట్లా అతుక్కుపోయినట్టుగా సో లోపల వైపు స్ట్రెచ్ అయి ఉన్నటువంటి ఈ సెమీలూనర్ వాల్వ్స్ అనేటువంటివి అవి టప్పన పడిపోతాయి. ఎందుకంటే ప్రెషర్ లేదు కాబట్టి, ఎందుకు ఇవి రిలాక్స్ అయ్యారు కాబట్టి. సో దాన్ని సెకండ్ సౌండ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ బీట్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ది అయోటిక్ ఆర్చెస్ వాల్వ్స్ ఆర్ సెమీలూనర్ ఫ్లాప్స్ ఆఫ్ అయోటిక్ ఆర్చెస్ వాల్వ్స్. ఓకే, సో అది రెండో సౌండ్. సేమ్ టైం సో బై అండ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్స్ ఓపెన్. ఓకే, బ్లడ్ ఎంటర్స్ ఇంటూ వెంట్రికల్స్ అగైన్. అదే టైంలో మళ్ళీ ఈ యొక్క బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్స్ అనేది ఓపెన్ అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెడీ రిజర్వ్ గా ఉన్న బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ వెంట్రికల్స్ లోకి వస్తుంది. ఇట్స్ ది సైకిల్ కంటిన్యూస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కార్డియాక్ సైకిల్. అండ్ హియర్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ మనం ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ pumped out from each ventricle per minute. Okay, so the volume of blood pumped out from each ventricle per minute. ఒక నిమిషానికి ప్రతి అంటే ఈ రెండు వెంట్రికల్స్ నుంచి బయటకి పంప్ చేయబడే బ్లడ్ వాల్యూమ్ ని మనం కార్డియాక్ అవుట్పుట్ దాన్ని CA తో జనరల్లీ వి indicate that CA equal to stroke volume into beats per minute. What is the stroke volume? అంటే ఒక్కసారి వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయితే హార్ట్ నుంచి 70 ml of blood is sent out. Okay, 70 ml of blood is sent out, right? So that is stroke value. And beats per minute, నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు హార్ట్ కొట్టుకుంటుంది? 72 times. సో ఒక నిమిషానికి హార్ట్ అనేది ఎంత బ్లడ్ పంప్ చేస్తుందో దాన్నే మనం కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ స్ట్రోక్ వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ 70 ml అండ్ బీట్స్ పర్ మినిట్, నిమిషానికి
72 సార్లు కొట్టుకుంటుంది కాబట్టి సో ఒక నిమిషానికి ఆల్మోస్ట్ 5 liters of blood is pumped by the heart. ఓకే. సో అండ్ కార్డియాక్ సైకిల్‌కి 0.1, 0.3, 0.4 మొత్తం కలిస్తే 0.8 సెకండ్స్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంటుంది. గుర్తుంచుకోండి. రైట్? 0.8 సెకండ్స్ వరకు. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది కార్డియాక్ సైకిల్ అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే. చూడండి మనకి ఇక్కడ ఒకసారి చూసినట్టయితే ఫస్ట్ if you observe the heart, the left side is red in color and right side is a kind of blue in color. Okay. See, mammals and birds, they exhibit double circulation. What does it mean? Okay, so this one చూడండి, ఇవి రెండు ప్రీకావల్ వెయిన్స్ అంటాం, సుపీరియర్ వీనా క్యావే అని కూడా అంటాం. సో దే కలెక్ట్ ఫ్రమ్ anterior and forelimbs the impure or deoxygenated blood from the anterior region of the body like head, neck and forelimbs, and it pours here. In the same way, the remaining parts of the body, the deoxygenated blood is collected by the postcaval vein. సో మొత్తానికి డియాక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది రైట్ ఏటీఎంలోకి వస్తుంది. రైట్ ఏటీఎంలో నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అనుకుంటే ఇక్కడికి ఎంటర్ అయినటువంటి డియాక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, ఓకే, ఇట్ గోస్ హియర్ వెంట్రికల్స్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? పల్మనరీ ఆర్టరీస్కి వెళ్తుంది. పల్మనరీ ఆర్టరీస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లంగ్స్కి వెళ్తుంది. లంగ్స్ నుంచి ఇవి తీసుకుంటాయి వన్ పేర్ ఆఫ్ pulmonary veins. Okay, so they receives or collect the oxygenated blood. అంటే ఇక్కడ ఇంప్యూర్ గా ఎంటర్ అయిన బ్లడ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ప్యూరిఫైడ్ గా ఎంటర్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇది ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికిల్ నుంచి సిస్టమిక్ అయోటాలోకి, అక్కడ నుంచి బాడీ టిష్యూస్ నుంచి మళ్ళీ కొన్ని క్యాపిలరీస్ కలెక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో కలెక్ట్ చేసి ఒక పోస్ట్ క్యావల్ వీల్, 2 ప్రీ క్యావల్ వీల్లో పంపిస్తే అవి మళ్ళీ ఇక్కడికి తీసుకొస్తాయి. సో ఇక్కడ మనకు డబుల్ సర్క్యులేషన్ అని ఎందుకంటామంటే, ఒక వైపు ఏమో కంప్లీట్ ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది, ఇంకొక వైపు ఏమో కంప్లీట్ డియాక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఒక కంప్లీట్ కార్డియాక్ సైకిల్లో ది బ్లడ్ enters into heart 2 times. Okay, there are 2 circulations are there. One is the pulmonary circulation, another one is systemic circulation. Let's see what is that. Okay, ఒకసారి అయితే చూడండి. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? రైట్ వెంట్రికల్ అంటే ఇక్కడ రైట్ వెంట్రికల్లోకి వచ్చిన బ్లడ్ అనేది పల్మనరీ ఆర్టరీస్ ద్వారా లంగ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అక్కడ నుంచి పల్మనరీ వెయిన్స్ ఏం చేస్తాయి? లెఫ్ట్ ఏటీఎం దగ్గర తీసుకొస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్. ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. అండ్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో ఏముంటుంది చూడండి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, ఓకే, సిస్టమిక్ అయోటా, ఓకే, వేరియస్ ఆర్టరీస్, టిష్యూస్కి వెళ్ళిపోతుంది. టిష్యూకి వెళ్ళిపోయినటువంటి బ్లడ్ వెయిన్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. డియాక్సినేటెడ్ బ్లడ్ బ్లడ్ ని వెయిన్స్ కలెక్ట్ చేస్తాయి, డియాక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో 3 క్యావల్ వెయిన్స్, పోస్టీరియర్ టు anterior cavity, they collect and they pour into right atrium. This journey is known as systemic circulation, as there are 2 types of circulations, systemic and pulmonary. So this kind of circulation is known as double circulation. We all know that. Clear గా ఉంది. సో
ఎప్పుడైతే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ డియాక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది రైట్ వెంట్రికల్ దగ్గర దట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ పల్మోనరీ సర్క్యులేషన్. ఓకే, సో one pair of pulmonary arteries are raised here and they send the deoxygenated blood into the lung capillaries. Okay, so lungs దగ్గర oxygenation కాగానే that is collected by one pair of pulmonary veins. ఇక్కడ pulmonary arteries. Okay, so pulmonary veins అనేటువంటివి ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ని it pours into left atrium, then to the left ventricle. Okay, left atrium నుంచి మొదలుకొని left ventricle and this systemic aorta or left systemic artery receives that blood from the heart and it starts distributing by various blood capillaries. Okay, so here this area is known as pulmonary circulation, and this area where the systemic aorta is started, and here pulmonary artery collects the deoxygenated blood. Okay, so E part pulmonary circuit or the circulation, and ikkada nunchi ikkada daaka so systemic circulation. Right, portal circulation idi manaku telusama. Idi blood vessel that starts in capillaries and ends in capillaries is called portal vessels. ఏదైతే బ్లడ్ వెజల్ అనేది ఒక సిస్టంలో ఒక టిష్యూలో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకొక టిష్యూలో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ తో ఎండ్ అయితే దాన్ని పోర్టల్ వెయిన్ ఆర్ పోర్టల్ వెసల్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ కండిషన్ ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్. 1 second. రైట్, సో పోర్టల్ వెసల్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక దగ్గర ఒక టిష్యూ దగ్గర ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యి అంటే క్యాపిలరీస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకొక టిష్యూ దగ్గర లేదా ఆర్గాన్ దగ్గర బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఎండ్ అయితే సో దీన్ని మనం పోర్టల్ వెసల్ అని పిలుస్తాం జనరల్ గా. ఓకే, ఇదొక ఆర్గాన్, ఇదొక ఆర్గాన్, సో దట్ ఈస్ పోర్టల్ వెసల్ అని పిలుస్తాం దీన్ని, దిస్ పార్ట్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఆర్గాన్ దట్ ఎండ్స్ as capillaries. Okay, so the name is given. Name అనేది ఇవ్వబడుతుంది. Okay, so in man only hepatic portal system is there. What is hepatic portal system? మన digestion లో చూస్తాను. So the digested food is collected by hepatic portal vein. సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ alimentary canal అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి లివర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో లివర్ లో ఏమవుతుంది, ఎక్సెస్ ఫుడ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ఎక్కువ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ లివర్ లోనే జరుగుతుంది. సో బ్లడ్ కి ఇవ్వాల్సినంత ఇచ్చి రిమైనింగ్ ఫుడ్ అనేది లివర్ లో స్టోర్ కావడానికి, ఇంకా అంతేకాకుండా ఏమైనా అవుట్ సైడ్ నుంచి ఏమన్నా మైక్రోబ్స్ ప్యాథోజన్స్ వస్తే వాటిని చంపడానికి, ఆల్కహాల్ లాంటి
టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ మనము ఓవరాల్ గా తీసుకుంటే వాటిని డీటాక్సిఫై చేయడానికి ఈ రకంగా పోర్టల్ సర్క్యులేషన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ది అలిమెంటరీ కెనాల్ అండ్ లివర్, చూసింది. సో దెన్ అనదర్ టర్మ్ కరోనరీ సర్క్యులేషన్, అంటే హార్ట్ కి సర్క్యులేషన్ అని. హార్ట్ కూడా ఒక టిష్యూనే, నిన్న చెప్పాను. దానికి కూడా బ్లడ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది, అంటే ఫుడ్, ఆక్సిజన్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. సో అట్లా హార్ట్ మజిల్స్ కి సప్లై చేసేటువంటి సిస్టమ్ ని కరోనరీ సర్క్యులేషన్ అంటాం. ఏ స్పెషల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఫర్ ది సర్క్యులేషన్ టు ద హార్ట్ అండ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్, అంటే హార్ట్ నుంచి డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకోవడము, హార్ట్ కి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇవ్వడం, మొత్తము కరోనరీ సర్క్యులేషన్ రిలేటెడ్ బ్లడ్ వెజల్స్ కంట్రోల్లో ఉండడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ కరోనరీ ఆర్టరీస్, అంటే వన్ పేర్, అండ్ 4 కార్డియక్ వెయిన్స్, 4 కార్డియక్ వెయిన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కరోనరీ వెయిన్స్. ఓకే, దీస్ కరోనరీ వెయిన్స్ ఓపెన్ ఇంటూ కరోనరీ సైనస్. ఆ కరోనరీ సైనస్ అనే కొంచెం బ్రాడ్ సైనస్ లోకి ఓపెన్ అయితే దట్ ఓపెన్స్ ఇంటూ రైట్ ఏట్రియం. ఇది కూడా రైట్ ఏట్రియం. ఇక్కడే మనకు తెబిషియస్ యూస్టేషన్ వాల్వ్ అనేది ఇక్కడే ఉంటుంది. ఓకే, కరోనరీ సైనస్ రైట్ ఏట్రియం లోకి తెచ్చుకున్న దగ్గర. అండ్ దెన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ కార్డియక్ యాక్టివిటీ, అంటే హార్ట్ అనేది దాని పంపింగ్ ఎలా రెగ్యులేట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో నార్మల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై నోడల్ టిష్యూ. మనం ఇందాక చూసినాక ఎస్ఏ నోడ్ అండ్ ఏవి నోడ్ అనేటువంటివి జనరల్ గా ఎప్పుడు ఎంత కాంట్రాక్ట్ చేయాలి, ఎంత రిలాక్స్ కావాలి అనేది ఎస్ఏ నోడ్ అండ్ ఏవి నోడ్ అవి చూసుకుంటాయి. ఓకే, సో బట్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో చూసినట్లయితే ఇన్ ద మెడుల్లా అబ్లాంగేటా ఆఫ్ ది బ్రెయిన్, ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ some special neuron center in medulla oblongata can moderate cardiac function. Okay, cardiac function ni అది కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది ఏంటి న్యూరల్ సెంటర్ అనేది. ఓకే, సో త్రూ దేని ద్వారా, ఓకే, సో అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ నర్వ్స్ అనేటువంటివి ఈ యొక్క మెడుల్లా అబ్లాంగేటా హార్ట్ కి పంపుతుంది. ఓకే, వాటి ద్వారా రెగ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో సింపథెటిక్ నర్వ్స్ దే ఇంక్రీజ్ హార్ట్, ఓకే, హార్ట్ రేట్. ఓకే, ఇవి అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి మనకు తెలుసు, సింపథెటిక్ అండ్ పారాసింపథెటిక్. సింపథెటిక్ నర్వ్స్ ఏమో హార్ట్ రేట్ ను పెంచుతాయి, పారాసింపథెటిక్ నర్వ్స్ ఏమో హార్ట్ రేట్ ను తగ్గిస్తాయి. ఓకే, సో దెన్ epinephrine and norepinephrine increase and they increase the cardiac output. Double time వచ్చిందన్నమాట. ఏం చేస్తాయి, కార్డియక్ అవుట్పుట్ ను పెంచుతాయి ఎపినెఫ్రిన్ అండ్ నారెపినెఫ్రిన్. థైరాయిడ్ హార్ట్ బీట్, ఓకే, ఆర్ కార్డియక్ అవుట్పుట్ ను పెంచుతాయి. అండ్ ఇన్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా యాక్చువల్లీ కార్డియక్ ఇన్హిబిటరీ సెంటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది చూసుకోవాలి. అంటే హృదయ స్పందనను ప్రివెంట్ చేసే లేదా తగ్గించే ఒక సెంటర్ ఉంటుంది మెడుల్లా అబ్లాంగేటా. సో one pair of parasympathetic nerves of vagus connected to SA node and AVN node. ఏంటంటే ఈ కార్డియక్ ఇన్హిబిటరీ సెంటర్ కి, ఓకే, SA నోడ్ కి AV నోడ్ కి పారాసింపథెటిక్ నర్వ్స్ అనేటువంటి కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, హార్ట్ లో ఉన్నటువంటి SA నోడ్ కి AV నోడ్ కి కార్డియక్ ఇన్హిబిటరీ సెంటర్ లోని నుంచి వన్ పేర్ ఆఫ్ ఒక జత నర్వ్స్ అనేటువంటివి ఈ యొక్క పేస్ మేకర్స్ కి కనెక్షన్ చేయబడి ఉంటాయి. చూడండి, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇదేంటి కార్డియక్ ఇన్హిబిటరీ సెంటర్, గుర్తుంచుకోవాలి.
right. See here, the inhibitor center nerves are parasympathetic nerves. Okay, they release acetylcholine, చాలా important. So acetylcholine to these two, nodes, sino-auricular node and auriculoventricular node. సో దానివల్ల ఏమైతే హార్ట్ బీట్ అనేది తగ్గించబడుతుంది, సింపుల్. అండ్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటర్లో ఇంకొక సెంటర్ ఏముంటుంది, యాక్సిలరేటర్ సెంటర్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఇన్హిబిటర్ సెంటర్ లాగా యాక్సిలరేటర్ సెంటర్ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ సెంటర్ నుంచి వన్ పేర్ ఆఫ్ వ్యాగస్ నర్వ్స్ ఆర్ రీచ్ టు వ్యాగస్ నర్వ్స్ ఆఫ్ పారాసింపథెటిక్ నర్వ్స్ ఎండింగ్స్ కనెక్టెడ్ టు సైనో-ఆరిక్యులర్ నోడ్. ఓకే, ఇవేం చేస్తాయి వీటి ఎండింగ్స్, సింపథిన్ అనేటువంటి ఒక సబ్స్టెన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి యాక్సిలరేటర్ సెంటర్ యొక్క న్యూరాన్స్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కంబైన్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అడ్రినలిన్ అండ్ నార్ అడ్రినలిన్ కలిస్తే దాన్ని సింపథిన్ అంటాం. ఈ సింపథిన్ ఏం చేస్తుంది, సో యాక్సిలరేట్ చేస్తుంది. ఇందాక చెప్పింది హార్ట్. ఓకే, సో హార్ట్ బీట్ ని యాక్సిలరేట్ స్పీడ్ అప్ చేసేది సింపథిన్. అది ఎక్కడ ఉంటుంది, సో రిలీజ్ బై ది vagus nerves of parasympathetic nerves. Okay, so the nerve endings secrete sympathin, which is adrenaline and noradrenaline. Okay, so which increases the heart rate. And carotid sinus అంటే సో ఎప్పుడైతే ది systemic arch. ఓకే, సో ఇది బయటపడగానే ఇక్కడ ఉండేటువంటి వీటిని డిఫరెంట్ branches are present, and at this junction there is a carotid sinus, okay, which contains the stretch receptors. ఈ స్ట్రెచ్ రిసెప్టార్స్ ఏం చేస్తాయంటే బీపీ తగ్గిందా పెరిగిందా, బీపీ ఒకవేళ అంటే బ్లడ్ అనేది స్లోగా పంప్ అవుతుంది అని అంటే వాటికి తెలిసిపోతుంది, పీడనంలో ప్రెషర్లో డిఫరెన్స్ వచ్చి. సో ఇమీడియట్ గా మెడుల్లా అబ్లాంగేటా యొక్క యాక్సిలరేటర్ సెంటర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపితే అది మళ్ళీ సింపథిని రిలీజ్ చేయడం ద్వారా హార్ట్ బీట్ పెంచుతుంది. ఒకవేళ బీపీ బాగా ఫాస్ట్ గా హార్ట్ బీట్ ఎక్కువ కొట్టుకుంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎస్టైల్కోలిన్ రిలీజ్ అయ్యేటట్టుగా సో బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్స్ పంపిస్తుంది. ఎస్టైల్కోలిన్ ఈజ్ రిలీజ్ అండ్ ద హార్ట్ బీట్ బికమ్స్ నార్మల్. సో ప్లస్ అండ్ మైనస్ రెండు చేస్తాయి. ఓకే, యాక్సిలరేటర్ వర్క్ చేస్తాయి అండ్ ఇన్హిబిటరీ వర్క్ కూడా చేస్తుంది, ద స్ట్రెచ్ రిసెప్టార్స్, సో దట్ కంట్రోల్ ది హార్ట్ మూవ్మెంట్స్. అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ మనకు తెలుసు, దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. ఓకే, ఆర్టరీస్ అనేటువంటి ఆర్టీరియోల్స్ గా తర్వాత క్యాపిలరీస్ గా డివైడ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అక్కడ సేమ్ వే వీన్స్ అనేటువంటి పెద్ద blood vessels, and the smaller ones are called venues, and ultimately these will reverse JRL. Okay, so veins, venues, and venues. So capillaries. So both have 3 layers. Image unali. So 3 layers ఉంటాయి. ఈ రెడ్ కలర్ ఏంటి, కనెక్టివ్ టిష్యూ లేయర్ విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అవుటర్ లేయర్, మిడిల్ మజిల్ లేయర్, ఓకే, ఇన్నర్ ఎలాస్టిక్ లేయర్. ఎలాస్టిక్ లేయర్ లో ఏముంటుంది అని అంటే
బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది, ఎండోథీలియం అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళకి అయితే అడిషనల్గా సరే వెయిన్కి అయితే అడిషనల్గా వాల్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ ఆర్టరీలో అవి ఉండవు. ఓకే, సో హియర్ the cavity of the vein is narrow, the cavity of the artery is narrow, cavity of the artery is narrow, cavity of the vein is very broader. Okay, so here there are no valves in the arterial valves. Okay, and here it contains the valves because the pressure is very less in the veins when compared with the arteries. So the valves that prevent the backflow of the absorbed blood into the where they are absorbed. Okay, so ఇది ఎండోథీలియం, ఇక్కడ కనబడేటువంటి స్క్వామస్ epithelial endothelium, innermost layer of the blood vessel. Okay, and here this is basement membrane, and yeah, this is elastic lamina. Okay, so and this is muscle layer. Okay, there are some differences between the arteries and venules. In arteries, additionally have two elastic laminae, and the keyword godal mandan veins can one on either side of the muscle layer. Okay, muscle layer ki ఇటువైపు ఒకటి అటువైపు ఒకటి, సో అడిషనల్ లేయర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో వాటిని ఎలాస్టిక్ లామినా అంటాం. ఓకే, సో veins have one elastic lamina inner to the muscle layer. Okay, so veins అనేటువంటివి ఒక ఎలాస్టిక్ లామినాని అవి కలిగి ఉంటాయి ఇన్నర్ టు ది మజిల్ లేయర్. ఇక్కడ ఆర్టరీస్ లో రెండు ఎలాస్టిక్ లామినా ఉంటే వెయిన్స్ లో ఒకటే ఒక ఎలాస్టిక్ లామినా ఉంటుంది. ఓకే, సో మజిల్ లేయర్ ఈజ్ మచ్ థిక్కర్ ఇన్ ఆర్టరీస్. ఓకే, ఆర్టరీస్ లో మజిల్ లేయర్ అనేది బాగా గట్టిగా ఉంటుంది. సో veins have valves due to the double folding of endothelium. Endothelium double folding కావడం వల్ల వాల్స్ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వాల్స్ ఉండడం వల్ల సో కంటిన్యూస్ గా అంటే బీపీ అక్కడికి వచ్చేసరికి తగ్గిపోతుంది వెయిన్స్ లో. అట్లా తగ్గిపోకుండా సో వాల్వ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఆర్టరీస్ ఆర్ బ్రైట్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఓకే, వెయిన్స్ ఆర్ డీప్ red or dark red color. ఓకే, సో మనకు ఆర్టరీస్ అనేటువంటి ఎప్పుడు షైనీగా ఉంటాయి, వెయిన్స్ అనేటువంటి కొంచెం డార్క్ రెడ్ కలర్ లో ఉండడం జరుగుతుంది. ఆర్టీరియల్ ల్యూమన్ ఈజ్ నేరో, ఇందాక చూపెట్టారు. దీని ల్యూమన్ అనేది నేరో ఉంటుంది, దీని ల్యూమన్ అనేది బ్రాడ్ గా ఉంటుంది. రైట్, సో situated దీని సంబంధం డీప్. ఓకే, ఆర్టరీస్ అనేటువంటి మన బాడీలో లోపల అవి అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. వెరాజ్ ద వెయిన్స్ రైట్. సో మనకు బయటకి హ్యాండ్స్ కి లెగ్స్ దగ్గర కనబడేటువంటి వెయిన్స్. ఓకే, అది కొంచెం థిక్ రెడ్ గా లైట్ గా బ్లూ కలర్ అని కూడా అంటారు. రైట్, సో లోపల వైపు ఉండేటువంటివి మనకు అంటే స్కిన్ పైన ఏర్పడవు,
అవి యాక్చువల్ ఆర్టరీస్, అవి డీప్ సైడ్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఎప్పటికీ మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే ఆర్టరీస్ ఎండ్స్ ఇన్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, వెయిన్స్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిలరీస్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, బ్లడ్ వెయిన్స్ లో బ్లడ్ అనేది స్లోగా లో ప్రెషర్ తో పోతుంది. ఆర్టరీస్ లో అయితే ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది, హై ప్రెషర్ తో వెళ్తుంది. ఓకే, సో దెన్ ద veins capillaries are generally known as venules అనొచ్చు. ఓకే, ఆర్ veins capillaries అనొచ్చు. ది capillaries అనేటువంటి స్మాలెస్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్. సో హియర్ the smaller arteries called arterioles, smaller veins are called venules, are connected by the what we call capillaries. Okay, but the difference, okay, so వెన్యూల్స్ కి, ఆర్టరీస్ కి, లేదా వెన్యూల్స్ కి, ఆర్టరీస్ కి అండ్ దిస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ తేడా ఏంటంటే, బ్లడ్ క్యాపిలరీలో ఓన్లీ వన్ సెల్ థిక్ లేయర్ విచ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ సింపుల్ స్క్వామస్ ఆర్ ఎండోథీలియం తో ఫామ్ అయినటువంటి సింగిల్ లేయర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇందులో క్యాపిలరీస్ లో. వెరాజ్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెన్యూలో త్రీ లేయర్స్ అనేటువంటి. రైట్, డిజార్డర్స్, హైపర్ టెన్షన్. ఓకే, సో డిజార్డర్స్ అంటే హార్ట్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ అమ్మా ఇక్కడ. అందులో ముందుగా హైపర్ టెన్షన్. సో ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు బ్లడ్ వెజల్స్ బికమ్ హార్డ్ అండ్ లూజ్ ఎలాస్టిసిటీ. ఓకే, సో దానివల్ల సో బీపీ ఈస్ హార్ట్ పంప్స్ very rapidly to the blood to be sent out of the heart, but the blood vessels are they are actually already became hard and they lost elasticity. Okay, so దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే బీపీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నార్మల్ బీపీ 120/80 ఉండాలి, మనందరికీ తెలుసు. సో ఈ హైపర్ టెన్షన్ కండిషన్ లో 140/90 ఉన్న, ఓకే, సో బీపీ అనేది 140/90 సిస్టోలిక్ అండ్ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఉన్నా అని, సో దట్ ఈస్ రిగార్డ్ యాజ్ హైపర్ టెన్షన్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ద blood pressure is generally monitored by sphygmomanometer. Okay, so remember blood BP is checked by the sphygmomanometer we have seen. And arteriosclerosis, this is another another abnormality or disorder due to accumulation of calcium, fat, cholesterol along walls of capillaries. So that causes arteriosclerosis. Okay, so these debris is generally known as erythematous plaques అనేటువంటిది మొత్తం అక్కడ అంటే నాట్ ఓన్లీ కరోనరీ, టోటల్ సన్నని క్యాపిలరీస్ ని మూసివేయడాన్ని మనము ఆర్టీరియోస్క్లీరోసిస్ అని అంటాము. So next one is important, atherosclerosis or myocardial infarction or heart attack అని కూడా అంటాం. దీన్నే CAD అని కూడా అంటాం, coronary artery disease, very famous one. Right. So due to lack of oxygen, athero means lack of oxygen.
ఎందుకు ఆక్సిజన్ అనేది ఉండదు దేనికి అంటే హార్ట్ మజిల్స్కి. ఎందుకు ఉండదు అని అంటే హార్ట్ మజిల్కి బ్లడ్ సప్లై అనేది కుంటుపడుతుంది, స్లో అవుతుంది. ఓకే. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ అనేది సఫిషియెంట్గా సెల్స్కి అందజేయబడదు, లో బీపీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే. సో దానికి కారణం ఏంటంటే కరోనరీ ఆర్టరీ, మన హార్ట్లో ఉండేటువంటి ఆర్టరీ, కరోనరీ ఆర్టరీ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ యెల్లో ఫ్యాటీ ప్లేక్స్. ఓకే. సో అందువల్లనే దాని రీజన్ ఏంటి, కొలెస్ట్రాల్ అండ్ సెల్ డెబ్రీ అనేటువంటి పేరుకోవడం వల్ల సో సిఏడి లేదా ఎథెరోస్క్లిరోసిస్ లేదా మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్, గుండెపోటు అని కూడా అంటాం, హార్ట్ అటాక్ అని కూడా అంటాం. అది వచ్చిందంటే హార్ట్ అటాక్, రైట్. సో బ్లడ్ ఈ కండిషన్లో ఏమవుతుంది, ఈ ఆర్టరీస్ అనేటువంటివి ఎలాస్టిసిటీ కోల్పోయి, ఓకే. సో ఆర్టరీస్ ఆర్ ఫిల్డ్ దీస్ ఫ్యాటీ ఫ్లేక్స్, కొలెస్ట్రాల్, సెల్ డెబ్రీ. ఆ టైంలో ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ సప్లై టు ది హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ స్టాప్. Okay, so the blood vessels will become thin. So thinning of blood vessel is called ischemia. Okay, so sometimes due to fat blocks, internal blood clots are formed. So that internal blood clots are called thrombus. Okay, internal blood clot అనేది అయితే దాన్ని thrombus అంటారు. So they travel to other areas and block the circulation. ఒక దగ్గర ఫామ్ అయినటువంటి థ్రాంబస్ అనేటువంటిది రాలిపోయి వేరే దగ్గరికి రీచ్ అయ్యి అక్కడ బ్లాక్ చేస్తుంది, దాన్ని ఎంబోలస్ అని అంటాం. బైపాస్ సర్జరీలో ఏం చేస్తాం, సో ఏదైనా థిన్ అయినటువంటి బ్లడ్ వెజల్ని కట్ చేసి ఆపరేషన్తో వేరే దగ్గర నుంచి ఒక నార్మల్ బ్లడ్ వెజల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అతికిస్తారు, దాన్ని బైపాస్ సర్జరీ అంటాం. యాంజియోప్లాస్టీ, థిన్ బ్లడ్ వెజల్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ విత్ ఎ బెలూన్ కెథేటర్, దాన్ని యాంజియోప్లాస్టీ అంటే. సో థిన్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది, బ్లడ్ వెజల్ అనేది మూసుకపోతుంది. అట్లా మూసుకపోకుండా దాని లోపలికి ఒక బెలూన్ ఇన్సర్ట్ చేయడమే యాంజియోప్లాస్టీ అని పిలుస్తాం. అండ్ స్ట్రోక్ అంటే హార్ట్ స్ట్రోక్ కాదమ్మా, యాక్చువల్లీ స్ట్రోక్ ఈజ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. జనరల్ గా గుర్తుంచుకోండి, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది ఒరిజినల్ చాలా టైమ్స్ లో స్ట్రోక్ అంటే హార్ట్ స్ట్రోక్ అని అనుకుంటాం, కాదు. బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ వెజల్స్ బ్రేక్ కావడాన్ని స్ట్రోక్ అని పిలుస్తాం. డ్యూ టు బ్లాక్ ఇన్ బ్రెయిన్ వెజల్స్ ద బ్రెయిన్ స్టాప్స్ వర్కింగ్. ఓకే, సో డ్యూ టు ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ ది anyway, due to block and damage brain capillaries. In brain vessels are takes place, the brain stops working. Okay, so that is called stroke and wisdom, right? So angina pectoris ఇది ఒక టెక్నికల్ టర్మ్ చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఎంజినా పెక్టోరిస్ అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంటే చెస్ట్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఏంటంటే సో థిన్నింగ్ ఆఫ్ యునో బ్లడ్ వెజల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల అలా అవుతుంది బ్లడ్ వెజల్ అనేది. సో అంటే పర్టికులర్లీ ద కరోనరీ బ్లడ్ వెజల్, రైట్. సో angina pectoris is the narrowing of blood vessel. Okay, so that is identified by the chest pain అనేది ఈ కండిషన్ ఈ డిసీజ్ వస్తుంది, రైట్. ఎరిథిమియా, ఓకే. సో అంటే ఏంటి అంటే సరిగా హార్ట్ అనేది బీట్స్ కొట్టుకోకపోవడాన్ని ఎరిథిమియా ఆర్ డిస్రిథమియా అని అంటాం, అబ్నార్మల్ హార్ట్ బీట్స్. సో ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి బ్రాడీకార్డియా. అంటే బ్రాడీకార్డియా అంటే స్లోగా, బ్రాడీ అంటే స్లో, సో స్లో బీటింగ్ ఆఫ్ హార్ట్. సో అది ఎట్లా ఉంటుందంటే less than 60 beats per minute అనేది ఉంటే దాన్ని బ్రాడీకార్డియా అంటాం.
Okay, and next one is tachycardia. Okay, so heart beat కనుక ఫాస్ట్ గా బీట్ అయితే నార్మల్ కన్నా దట్ ఈస్ కాల్డ్ టాకికార్డియా. సో అది ఎప్పుడు అట్లా విలువ మనం అంటే 100 బీట్స్ పర్ మినిట్ కన్నా ఎక్కువ లేదా 75 అబోవ్ beats per every minute వస్తే that is automatically considered as tachycardia, right? And the last slide. So electrocardiogram, this image is called electrocardiogram, okay, in which electric impulse in cardiac muscles is picturized. So that is called electrocardiogram, that is image, and the machine name is electrocardiograph. It is a machine that shows this electric activity of the muscle cells. Okay. Here P stands for atrial contraction or depolarization. QRS. These indicate ventricular depolarization. And so the atrial P is atrial depolarization or contract. QRS are the ventricular depolarization. And then P and Q, gap, the interval time to reach the impulse from SA node to AV node. Okay, so that PR interval, P nunchi R madhya unna gap em cheptundi, time to reach an impulse from auriculoventricular node to the ventricular valves. Okay, so ila. Okay, so the interval between the P and R is the time gap to reach the impulse from auriculoventricular node to ventricular valves. Okay, and S and T in teleste manaku, it is a relaxing period. Okay, so that is taken by the ventricles. Ventricular resting అనేది S నుంచి T కి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ను తెలియజేస్తుంది. This gap indicates ventricular relax. Okay, so P is atrial depolarization. QRS, ventricular depolarization. T, ventricular polarization. Okay, and PQ gap. Okay, and it is the gap time to reach the impulse from SA node to auriculoventricular node, and PR interval. So it is the interval time to reach the impulse from auriculoventricular node to Purkinje fibers anamata. ST in the isoelectric point of ventricular resting. Okay, so this is with this manaku circulation anedi